These two engines also have what we call the positional varoscope lens memory system. I'll come back to that in a minute. У этих моделей имеется технология, которую мы называем системой памяти для варископа. Позднее об этом поговорим чуть подробнее. What it means is that in an inexpensive projector, you do not need an anamorphic lens to do what? Cinemascope. That's your differentiator. Разница в следующем. У проектора не нужна анаморфная линза. So we'll talk more about cinemascope. Поговорим о cinemascope через минуту. That's our basic small assortment. Remember, as a small company, we do one projector, make it right. Do the next projector, make it right. So we do one at a time. Вот это наша небольшая линейка. Мы небольшая компания, поэтому действуем следующим образом. Выпускаем один проектор, делаем его правильно. После того, как он добился успеха, делаем следующий. Coming soon, Gray Wolf. Модель, которая вот появится, называется серый волк, Gray Wolf. Gray Wolf. A couple of different editions coming, similar to this look. Smaller, sleeker, very good. Будет пара еще различных разновидностей, они будут похожи на то, что видно на экране, будут некоторые поменьше, некоторые постильнее. We have a couple of different engine designs. One of them is a very good-looking single-chip DLP with the color wheel. There's my color wheel friends. Будет и дизайн с одним чипом и с цветным колесом. Мы недавно обсуждали цветное колесо в перерыве с моим друзьями. But this one I like. I like this picture. It's quite good. Но картинка, которую выдает Gray Wolf, мне нравится. Obviously 2D and 3D and very bright. It has a much less expensive price. Очевидно, будет и 2D, и 3D, он будет очень яркий, но будет стоить намного дешевле. Purchase orders can be given. Заказ, пожалуйста, размещайте в этот документ, который вы переставите. There's another one coming that's even less expensive. I won't tell you about it yet. I'll tell you in April. Okay, I'll see you again in April. Будет еще более дешевая модель. Я вам сейчас ее показывать не буду, но в апреле раскрою карты. Pretty soon they'll be free. Pretty soon they'll be zero cost. Более того, скоро вообще будет бесплатно расправить. Just like flat pan. Как плоские панели для телевизора. Would you like some French fries with your flat pan? Хотите картошку вашей плоской панели? Also coming very soon is a very large engine to fit between the entry level and the most expensive. We have a kind of a hole there. So this is a very lovely unit coming out by January. Вот хорошая модель, которая появится где-то к январю месяцу, она будет заполнять пустоту, ниш, которая сейчас у нас осталась между приборами начального уровня и очень дорогие приборы. This is a very bright projector, 7000 ANSI, so it'll do a very large cinema. Очень яркий проектор выдает 7000 по NC, поэтому можно использовать его довольно больших залах. But look at what it does. It fixes the red problem. Смотрите, что мы там сделали. Мы там исправили проблему красного. A typical 3-chip has red, green, blue, filtered lights, like original light paths, right? Red, green, blue. У традиционного трехчипового исполнения есть специальный фильтр, который фильтрует на красный, зеленый и голубой. This adds the fourth color, yellow. Здесь добавляется четвертый цвет, желтый. Sharp, anybody familiar with the Sharp Quatron or the Sharp panels? Знаете, панели Sharp Quatron, например. They're correct. They're right. Because you can get better color purity from 4 primary light sources. You get a much bigger gamut. This thing is as large, it'll do Adobe color space from a lamp technology. Ребята в Sharp правы, потому что если вы используете 4 цвета вместо 3, то вы получите намного более широкое пространство. Этот прибор, например, будет воспроизводить световое пространство Adobe. So it's very quiet, it can go in the room, and it can do a very large screen. Он еще к тому же очень тихий, его можно установить непосредственно в помещении, но при этом в большом помещении. A lot more to come, but I want to go back now and talk about how we differentiate. Будет много чего еще, но сейчас я хотел бы вернуться к тому, чем мы отличаемся. Any questions about the stuff? Вот по этой секции презентации есть какие-то вопросы? Okay, we'll move on. Wait, CinemaScope. CinemaScope is really important. As you are a custom installer, don't sell televisions, sell widescreen. CinemaScope очень важен, потому что вы, как инсталляторы, должны предпочитать продавать не телевизоры, а широкие экраны. We started off with square pictures, right? 4x3. Начинали мы все с почти квадратных картинок 4 на 3. And then we got bigger and bigger and bigger, and now we're actually doing CinemaScope in the home. Экраны все росли, и теперь у нас практически есть CinemaScope дома. Why? Why do filmmakers do that? Почему производители фильмов хотят широкий экран?
Try this yourself. I'll let you. You'll be my guinea pig. What's your name? Будь моим подопытным. Come here. Stand up. Look straight forward. Смотрите, пожалуйста, вперед. Put your hands out to your side. Поставьте руку так. And bring your hands into where you see them. Теперь постепенно вводите And stop. в поле зрения. Как только их увидите, остановитесь. Bring them in. Wow, he's a fighter pilot. Okay. This is where I see my hand. Back here, I don't see. Right here, I see. Я вижу свою руку вот здесь. Now do vertically. Just go То vertically. же самое делаем вертикально. Watch. Сводите руки вместе до тех пор, пока не увидите перед глазами. We are wide-angle, widescreen viewers. Люди по природе своей видят широкий угол. It was important when we were. It was important in our evolution. Evidently, it was important that we see what's going on around us. We didn't really care what's going on above us or below us. Широкий угол зрения важен для нашей эволюции. Было важно с целью безопасности, чтобы мы видели, что происходит вокруг нас, но не столь важно смотреть, что происходит над нами или под нами. Human vision is approximately 150 degree arc field of view. У нас горизонтальное поле зрения выглядит 160 градусов. So naturally, filmmakers, in their desires, wanted to try and capture what we see. Таким образом, очевидно, производители кинофильмов хотели, чтобы на пленке и на экране отображалось то же, что мы видим в обычной жизни, почти то же угле зрения. So we end up with all these different shapes. And that's a problem when you've got a film like, oh, that's aliens, right? And where's the monster? He's over there. Well, you want to see them? Look at that on television. That's all you see. Таким образом, появились разные экраны с разным соотношением сторон. Это стало вызывать головную боль, потому что вот посмотрим чужие. На каком экране их смотреть? Вот смотрим на таком экране, вот все, что мы видим. You're missing the whole picture. Ничего не видим практически. So, what do? The engineers at the lovely film labs do something called pan and scan. Что же делать? Инженеры в кинолаборатории придумали технологию, которая называется pan and scan. They'll take one segment of the movie, and then they'll have the other segment, and then the next. And all of a sudden you're watching back and forth this movie that was originally intended to be seen like this. Работало так. Сначала делали сегмент одной части кадра, потом переходили к другой части кадра, и потом показывали их последовательно. Таким образом, вы как бы смотрели кадр за кадром один широкий экран, но в трех частях. But we had a problem. We had square TVs, right? Но была проблема. Наши телевизоры были квадратные. This is called Ultra Cinemascope Letterbox Widescreen. Этот экран называется ультрасинемаскоп формата letterbox, почтовый ящик. And now our feature presentation, Lawrence of Arabia, presented in its original Ultra Cinemascope Letterbox format. I can't see anything. Who's the rather attractive girl on the camel? That's Peter O'Toole. You film buffs might enjoy this. Both his first and last names are slang for penis. We can't watch widescreen stuff on a tiny little square TV, right? Возможно смотреть широкоформатные фильмы на маленьком квадратном экране обычного телевизора. So, from the problem originated as well in the 40s and 50s, 1940s, 1950s. Проблема на самом деле имеет свои корни еще в 40-е и 50-е годы. People loved going to the cinema, the palace, the cinema. Людям нравилось ходить в кино, это был как дворец. But then they started closing down. Затем кинотеатры стали закрываться. And why? Because everyone was staying home and watching square television. Почему? Потому что все оставались дома и смотрели свои квадратные телевизоры. First black and white, Сначала черно-белые, then they had color. потом выглядели цветные. But in the beginning was this, at the theater. It was the biggest thing that happened in show Cinerama. Вначале было вот это. That's all right. And we all sat there on pins and needles waiting for the reviews to come out. The only time in the history of the motion picture business a review was put on page 1 of the New York Times. And it's the top grossing film of the year. One film in one theater. And it arrived on the scene as an industry was in crisis. Something had to happen. Television by now was making vast inroads, and people just weren't going to the movies. So a Broadway showman, a Hollywood producer, and a famous adventurer and broadcaster banded together to create an entertainment phenomenon. And he turned to his press agent and said, "This is the greatest thing since penicillin. We've got to get control of it." They worked so hard because they were so fascinated with what they were doing. Ladies and gentlemen, this
Cinerama. No human being had ever sat in the theater and had this kind of a visceral experience. It hit you right in the gut. And 7-channel sound, which no one had ever done before. Pictures were still normal in these days. We call this stereophonic sound. It started as a secret military training device in the 1940s. You had complete proof of the ability of the specific gunner of what his skill was. And this invention was credited with saving 300,000 lives during World War II. And it would thrill millions of theatergoers all through the 1950s by exploring the world with new eyes. In the Cinerama, you weren't just watching a thing happen on a flat screen. It was all around you, and you were literally in the picture. We dove inside this live volcano. The sulfur fumes from the volcano snuffed out all the oxygen for his wet engines. It was the hairiest thing I've ever been through in my life. You know, for audiences, they just ate this up, and they continued to. Well, the immediate impact was to awaken Hollywood. And exhibitors refer to CinemaScope as the poor man's Cinerama. And as the Cold War raged on, President Eisenhower felt that Cinerama could be used to enhance America's image around the world. There was even a plan to put Cinerama on a retired aircraft carrier and have it go around the world. This infuriated the Russians, prompting the Russians to develop their own Cinerama-like system. Follow the crews, the cameramen, the explorers, and the showmen as they journey through an incredible lost piece of Americana. Cinerama Adventure. The story of how the face of motion pictures was changed forever. There was recently, this week, in Los Angeles, there are about 4 or 5 original Cinerama theaters still in existence. In Los Angeles this week, I wish we could go, they're showing all of the original Cinerama 3 prints on the giant Cinerama screen. Сейчас в мире осталось еще 4-5 кинотеатров Cinerama, и на этой неделе в Лос-Анджелесе организовали показ всех фильмов, которые когда-либо показывают в Cinerama. Очень хотел бы сходить и посмотреть. This approached that 150-degree field of view of the human vision. Использовался тот же самый подход. Нас санитировались и удовлетворить наше поле зрения 150 градусов полной затраты. It took 4 people to run the theater, 3 camera people, projectionists, and a sound. Необходимо было 4, по крайней мере, человека, которые показывали фильм. 3 кинооператора и 1 звукорежиссер. 1950s, 55. There were 3 actual prints merged together and fired on a deeply curved screen. Использовалось 3 отдельных пленки, которые одновременно проецировались на изогнутый экран. Wonderful films, you can get them today on Blu-ray. Some of them are called like 7 Wonders of the World, How the West Was Won. Terrific films. Некоторые из этих фильмов можно купить сегодня и на DVD, например, название «7 чудес света» и как завоевывался Запад. Hollywood took notice because, again, they had the most successful film in the United States was at 1 theater. Well, that was of all the films. Голливуд тоже обратил внимание на эту технологию, потому что один единственный кинофильм, который был наиболее успешен, был. So the race was on to make this really work. Тоже по этой технологии сделано. И поэтому началась настоящая гонка для того, чтобы все это работало так, как. Cinerama was 3 film heads. CinemaScope used an anamorphic lens. В Cinerama использовалось 3 отдельных проектора, в CinemaScope использовалась анаморфная линза. Road was the first CinemaScope film. Road был первым фильмом, который был сделан по технологии CinemaScope. And ever since then, we've been going bigger and wider and bigger because the experience is magnificent. И с тех пор экран становится все больше и шире, потому что ширина делает нашу область более запоминающейся. Please do not sell small televisions, small theaters. Sell big ones. That's a nice home theater, don't you think? That's one of TK, TK, I can't ever say his last name. That's one of TK's theaters. This is another one. I know you love doing these. That's fun. That's what we're here for, is to make the experience happen for your wife. Home theater extravaganza.